হ্যালো গাইস, গুড মর্নিং অ্যান্ড ওয়েলকাম টু অ্যানাদার ব্লগ। আজকে সকালটা খুবই সুন্দর আর সময় হচ্ছে এখন 9টা। আজকে দিনটা হচ্ছে গিয়ে মানডে। আর আমি সকাল সকাল যাচ্ছি একটু গ্যারেজে আমার বাইক নিয়ে। আপনারা কয়েকদিন আগে ফেসবুকে দেখেছেন আমি এই টায়ারের ছবিগুলো দিয়েছিলাম আপলোড। তো আজকে আমি যাচ্ছি টায়ারটা লাগাতে। সো এটা হচ্ছে 50-50 অফ রোড অন রোড টায়ার। সো দিস ইয়ার আমার অনেক ট্রাভেলের প্ল্যান, এই জন্য আর কি রেডি হচ্ছি। আর আরেকটা জিনিস ইনস্টল করবো, একটা হর্ন। কারণ আমার বাইকের যে স্টক হর্ন, এটা সাউন্ডটা খুবই লো। কারণ হর্ন ইউকেতে খুবই কম ইউজ হয়, বাট তারপরও সো এটা জানি না কীভাবে মাউন্ট করবো। এটা সাইজটা একটু বড়, এই যে স্টক হর্ন। আমি চলে এসেছি ওর গ্যারেজে। যে আমার এক ফ্রেন্ডের বাইক S1000, আপনারা দেখেছেন অলরেডি আমার ইয়েতে। ওটা এখন কাজ চলতেছে। Place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. টায়ার লাগানো শেষ আর আমার হর্ন ইনস্টলেশন হয়ে গেছে। এই যেমন নতুন টায়ার। বাইকটা ক্লিন না, আমি ক্লিন করে পরে দেখাবো আপনাদেরকে। আর হর্নটা অনেক লাউড। তো এই ছিল আজকের মতো। দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। See you in the next one. I can go change my fate, you won't understand it. All alone, that's okay. People I can't stand them, they don't want me to change, keep me where I'm standing.